what I wanted to share today was hope being the anchor for our soul. මට අද බෙදාගන්න යන දෙයක් තමයි ඒ බලාපොරොත්තුව ඒ නැවගුරුම අපේ ආත්මයට. And I kind of got to that because for the past few weeks, this song from Hillsong Anchor, the Anchor has been stuck in my head. මේ සති මේ ගේ සතිය වගේ දැන් කාලයකට ඒ හිල්සෝන් වලින් ඒ කිව්වව ඒ ගීතිකාවක් ඒ මගේ ඔළුවේ තිබිලා තියෙනවා ඒක නම තමයි ඒ නැවගුරුම. So it's just been on repeat, and I just really sensed to share on hope being our anchor. මට අද දැනුනේ ඒ මේ බෙදාගන්න ඒ බලාපොරොත්තුව තමයි අපේ නැවගුරුම කියන ඒ ගැන. So the chorus to this song goes like this: there is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you loved, and this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. ඒ ගීතිකාව මෙහෙම කියනවා ඒ බලාපොරොත්තුවයි තමයි කුරුසි තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ හැමදේම දුන්නා මේ ලෝකේ බේරගන්ඩ මේ බලාපොරොත්තු ඔබට තියෙනවා ඒක තමයි අපේ ජීවිතයට ඒ නැවගුරුමක් ඒ දෙවියන් වහන්සේ අප ඉදිරියේ ඒ හිටගද්දී කවදවත් ඒක කඩන්න බෑ. You're doing so good, Lax. So we know that Jesus is our hope, and that his death, his resurrection, and that promise on the cross is our hope as well. දෙවියන් වහන්සේ අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ අපේ බලාපොරොත්තුව කියලා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ කුරුසි මැඩලා ඒ නැවත නැගිටිනවා ඒක දෙවියන් වහන්සේ අපේ ඒක තමයි බලාපොරොත්තුව අපේ. So we're just going to go deeper into that. So let's go into Hebrews 6, verse 18 to 20. අපි කියමු හේබ්‍රූ 6:18 ඉඳලා 20 වෙනකම්. Okay. Right, so I'm just going to read from 18 to 20 now, and then Lax, you can go straight after. So it is impossible for God to lie, for we know that his promise and his vow will never change. And now we have run into his heart to hide ourselves in his faithfulness. This is where we find his strength and comfort, for he empowers us to seize what has already been established ahead of time, an unshakable hope. And we have this certain hope like a strong, unbreakable anchor holding our souls to God himself. Our anchor of hope is fastened to the mercy seat in the heavenly realm beyond the sacred threshold, and where Jesus, our forerunner, has gone in before us. He is now and forever our royal priest like Melchizedek. හේබ්‍රූ 6:18 කියනවා මෙසේ කළේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් බොරු කියන්ට බැරි වූ වෙනස් නොවන කාරණා දෙකක් කරුණකටගෙන අප ඉදිරියේ තබා තිබෙන බලාපොරොත්තුව අල්ලා ගැනීමට ආරක්ෂාව පිණිස පලා ආවා වූ අපට මහත් ධෛර්යයක් ලැබෙන පිණිසය. ඒ බලාපොරොත්තුව ආත්මයේ සත්තක වූ ස්ථීර වූ තීරයෙන් ඇතුළට යන්නා වූ නැවගුරුමක් මෙන් අපට ඇත්තේය. ඒසුස් වහන්සේ මෙල්කිසෙදෙක්ගේ පිළිවෙලේ හැටියට සදාකාලයටම උත්තම පූජකයෙක් වී අප උදෙසා පෙරටුව යන්නෙක් මෙන් එහි ඇතුල් වූසේක. Good job, Max. Very good. Okay, so it's a little side context. So the anchor in the ancient world was a common figure for hope, and here the idea is that we are anchored to something firm but unseen, which represents his presence behind the veil.
ඉස්සර කාලේ නැවගුරුම සංකේතමත් කරන්නේ බලාපොරොත්තුව කියන එක. මේක කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තුව කියන නැවගුරුම අපි දෙවියන් වහන්සේ තුළට දාන්න ඕනේ නොපෙනෙන්න තැනට. So, by firm but unseen, what I mean is when you put the anchor in the sea, you can't see that anchor because it's so deep into the water, but it's there and it's firm and it's holding on to that ship. නැවගුරුමක් නැවෙන් මුහදට දාද්දී ඒක ගොඩක් ගැම්පුට යනවා ඒක එලියට පේනෑ ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඒක හැබැයි අපිට පේනෙන් නැතුනත් ඒක ගැම්බුරට ගිහිල්ලා හයිින් අල්ලගෙන ඒක මුහදට හයිින් සබමත් වෙලා තියෙනවා. Okay, so let's read the beginning of verse 18 again. So it is impossible for God to lie, for we know that his promise and his vow will never change. මේ හේබෘහයි 18 කියනවා මෙසේ කළේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් බොරු කියන්ට බැරිවූ වෙනස් නොවන කාරණා දෙකක් කරුණුකටගෙන අප ඉදිරියේ තබා තිබෙන බලාපොරොත්තුව අල්ලා ගැනීමට ආරක්ෂාව පිණිස පලා ආවා වූ අපට මෙහෙත් මහත් ධෛර්යයක් ලැබෙන පිණිසය. So here it's like our hope in Jesus is completely dependent on him and who God is and has nothing to do with us or our situation or environment. It's completely to do with who God is and the fact that he will never change and he will never break his promises. දෙවියන් වහන්සේ තුළ බලාපොරොත්තු කියන්නේ සම්පූර්ණම දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියන එක ගැන අපේ ප්‍රශ්න අපිට තියෙන කරදර දේවල් ගැන නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ ගැන විතරයි. And he remains consistent, he remains faithful, he remains kind, he remains just. දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් වෙනස් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ හැමදාම දයාවන්තයි කරුණාවන්තයි දෙවියන් වහන්සේ හැමදාම වගේ. And then the rest of verse 18 says, and now we have run into his heart to hide ourselves in his faithfulness. This is where we find his strength and comfort, for he empowers us to seize what has already been established ahead of time, an unshakable hope. දහටේ අන්තිම කොටස කියනවා අප ඉදිරියේ තබා තිබෙන බලාපොරොත්තුව අල්ලා ගැනීමට ආරක්ෂාව පිණිස පලා ආවා වූ අපට මහත් ධෛර්යයක් ලැබෙන පිණිසයි කියලා. And so what happens is when we indulge ourselves in him and when we hide ourselves under his shelter, under the shelter of the Most High, we are empowered with an unshakable hope. අපි දෙවියන් වහන්සේ තුළට යද්දී දෙවියන් වහන්සේ යටතේ අපි සිරිද්දී අපිට හම්බෙනවා කවදාවත් හොළොවන්ඩ බැරි කඩන්ඩ බැරි බලාපොරොත්තුවක්. And so Jesus is our hope, but we are also empowered by him and we are empowered by that hope. දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව හැබැයි අපි දෙවියන් වහන්සේ තුළට යද්දී දෙවියන් වහන්සේ අපි තව තවත් ශක්තිමත් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ අපිට තියෙන බලාපොරොත්තු තුලින්. And just like when you put that anchor into unseen waters, into deep waters, when we are in that secret place, that presence, the unseen, that's when our anchor is established in the water. නැවගුරුමක් නොපෙනෙන වතුර ගැඹුරට දාද්දී ඒ වගේ තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ රහසිගත ස්ථානයේ කාලය ගත කරද්දී දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉදිරියේ. So that place of presence, intimacy, and revelation of him is where our anchor is established. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දෙවියන් වහන්සේගේ එළිදරව් තියෙන තැන තමයි අපේ නැවගුරුම තියෙන්න ඕනේ. So he is our anchor, but we put that anchor to use by immersing it into who he is, into those waters, into the unseen. දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපේ නැවගුරුම හැබැයි අපි sorry can you repeat that? Oh yeah, I said he is our anchor, but we also put that anchor to use by immersing it into the unseen waters, into him, into his presence, into being with him. දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපේ නැවගුරුම හැබැයි අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒකම දෙවියන් වහන්සේගේ
අභිමුඛයට දාලා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ එළිදරව් වෙතට දාලා ඒක අපි එතනට යන්න ඕනේ. So I'm going to read a verse from John 20, verse 29. යොහාන් 29 මං කියවන්න යනවා. So then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed, but blessed are those who have not seen and yet have believed." Okay. Sorry, take your time for that. යොහාන් 29 කියනවා නුඹ මා දුටු බැවින් විශ්වාස කළේය. නුදුටු දුමුත් විශ්වාස කළා වූ අය ආශිර්වාද ලද්දෝයයි යේසුස් වහන්සේ කීසේක. So here it's like Jesus being our anchor, so they believe him, so they have that anchor, but he's saying blessed are those who have that anchor and immerse it into that, to the unseen waters. They don't see me, they haven't seen me in person, but they are experiencing me. They believe me through the unseen. They've anchored themselves into me themselves. Does that make sense? I hope I'm wording that right. මේක කියනවා මේ අන්තිම කොටස කියනවා නුදුටු නුමුත් විශ්වාස කළා වූ අය ආශිර්වාද ලද්දෝයයි කියලා. ඒ වගේ තමයි අපි නැවගුරුම අපි නොපෙනෙන දේ තුළට දැම්මහම දෙවියන් වහන්සේ තුළට දැම්මහම ඒ කියන්නේ අපිට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාදමත් කරනවා. And so when we go through seasons of losing hope, it's not necessarily for most of you, I'm speaking for myself, it's not necessarily that we don't believe in God or we don't think he's faithful. And I know for me, it's like when I tend to lose hope when things are difficult, I just say, "Oh God, I know you're good, but God, I know you're faithful, but." සමහර විට අපි සමහර එක කාලවල් වලින් යනවා අපේ බලාපොරොත්තුවේ පොඩ්ඩ අඩුවෙන කාලවල්. සමහරවිට මම එහෙම වුණාම කියනවා යේසුනි මම දන්නවා ඔබ හොඳයි කියලා. හැබැයි යේසුනි මම දන්නවා ඔබ විශ්වාසයයි කියලා. හැබැයි එහෙම කියනවා. And it's like I have this anchor and I'm holding onto it in the storm, but instead of throwing it into the water, I'm like, "Oh, I'm holding onto my anchor," and there's no use if the anchor is just in my hand and I'm holding it. I have to put it in the, for it to use, I have to throw it into that water. නැවගුරුමක් නිකන් තියෙන්නේ අපිට අල්ලාගෙන ඒක අල්ලාගෙන ඉන්න නෙමෙයි අපිට නැවගුරුමක් තියෙනවා කියන්න නෙමෙයි ඒක විසික් කරන්න ඕනේ ඒක ගැඹුරට විසික් කරන්න ඕනේ. Yeah, and an anchor in a storm is not meant to be held onto, but instead thrown into the sea for security. කුණාටුවත් තියෙද්දි නැවගුරුම අතේ අල්ලාගෙන ඉන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒක මුහුදට විසික් කරන්න ඕනේ හයියෙන් අල්ලගෙන ඉන්න නැව. And so when we go through storms or trials and difficulties, we throw that anchor we throw what we know of Jesus being our hope, being our anchor, and we take it into the presence of God, into the unseen, and we reestablish that anchor. වගේම අපිත් නැවගුරුම දෙවියන් වහන්සේ තුළට දාන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියන එක ගැනට දෙවියන් වහන්සේගේ එළිදරව් තුළට. එතකොට අපි ඒක හයියෙන් අල්ලාගෙන සිටිනවා. A ship doesn't throw the anchor onto dry land or something that they can see, but they throw it into deep waters. නැවගුරුමක් දාන්න නිකං වතුර නැති තැනකට දාන්න ඒක වතුර ඇතුළට තමයි දාන්නේ හයියෙන්. So what happens is for us, if we apply this practically, it's like, okay, we know God is faithful and we know this, we know he's our anchor. But then when we're going through storms, what we do is we come into the presence of God and we sit with him and we talk with him and we take what we know and we allow it to connect to our hearts and we allow that anchor to hook in deep. And so that's what keeps us secure. That's what keeps us firm. අපි ප්‍රශ්නයක් කරදරයක් තුළින් යද්දී අපිට කරන්න තියෙන දෙවියන් වහන්සේ තුළට ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක රහසිගත ස්ථානයෙන් කාලය ගත කරද්දී දෙවියන් වහන්සේ අපිට දාලා ලබා දී තිබෙන නැවගුරුම එතනට දාලා හයියෙන් අල්ලගෙන සිටින්න. And so our hope in Jesus, the anchor to
our souls wasn't meant to be just held onto, but to be thrown into the depths of uncertainty. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන ඒ බලාපොරොත්තුව නැමැති ඒ නැවුරුම නිකන් අපිට අල්ලාගෙන සිටින්නේ නෙමෙයි හැබැයි ඒක ගැඹුරට දෙවියන් වහන්සේ තුල ගැඹුරට දාගෙන දාන්න තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. Sorry. We bring hope to the darkness and we bring calmness to the sea. බලාපොරොත්තු අන්ධකාරයේ බලාපොරොත්තුවයි තව මුහුදේ නිශ්චලකමයි දෙවියන් වහන්සේ. We don't do that by just holding on to what we know, but we do that by immersing it into Him, re-giving what we already have back into Him and allowing that to take root again and take hold and take security again in our souls. ඒක දෙවියන් වහන්සේ අපිට දී තිබෙන නැවුරුම නැවත අපි දෙවියන් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ගැඹුරු තැනට දාලා අපි ඒක හයියෙන් අල්ලගෙන සිටින්න ඕනේ. See, if we read that verse again, verse 18, and now we run into His heart to hide ourselves in His faithfulness, this is where we find His strength and comfort, for He empowers us to seize what has already been established ahead of time, an unshakable hope. I'll let you read it first. Hebrew 6:18 අපෝ කියනවා මෙසේ කළේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් බොරු කියන්ට බැරි වූ වෙනස් නොවන කාරණා දෙකක් කරුණකටගෙන අප ඉදිරියේ තබා තිබෙන බලාපොරොත්තුව අල්ලා ගැනීමට ආරක්ෂාව පිණිස පලා ආවා වූ අපට මහත් ධෛර්යයක් ලැබෙන පිණිසය. We're not doing anything but running to Him and coming to Him, and it's when we come to Him, it's as if He empowers us. It's through His nature and his character and just that reassurance of who He is. That's what establishes that unshakable hope. අපිට එක දෙයක් කරන්න තියෙන දෙවියන් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේ වෙත දුවන්න අපි දෙවියන් වහන්සේ තුලට ගියම දෙවියන් වහන්සේ අපිට බලය දෙනවා මේ ඒ ප්‍රශ්න තුලින් යන්නයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් දෙනවා. So I finished quite early, but my last few points are so as you go about your day today, number one, remember that Jesus never breaks or changes His promises to us. අපි අද දවසේ අපි දවස අද ගත කරද්දී මතක තියාගන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් දීලා තිබෙන පොරොන්දු කඩ කරන්නෙත් නැහැ වෙනස් කරන්නෙත් නැහැ. Number two is that as we immerse ourselves in Him, and as we immerse our faith and what we know of Him into His presence, an unshakable hope empowers us, which is the anchor to our soul. දෙවියන් වහන්සේ තුලට අපි යද්දී දෙවියන් වහන්සේ අපිට ලබා දෙනවා බලාපොරොත්තුව නැමැති නැවුරුමක් ඒක අපේ ආත්ම වලට දීලා තිබෙනවා. And the last one is the anchor is supposed to be put to use, especially in the unseen. අන්තිම එක තමයි නැවුරුමක් අපිට දීලා තිබෙන්නේ පාවිච්චි කරන්න පෙන්වන්න නොපෙනෙන දේවල්. Don't be scared if you can't see into the deep waters or if the water is mucky. Just throw your anchor down, throw your anchor into Him, and He will establish that anchor. He is faithful to establish that anchor when you run to Him. වතුර ගැඹුරු වුණත් මඩ වතුර තිබ්බත් බය වෙන්න එපා. නැවුරුම දාන්න දෙවියන් වහන්සේ වෙත දුවගෙන යන්න. So that's all I have. So we can pray on that and we'll finish. මේක තමයි මම අද ගෙන වචනේ අපි මේකට යාඥා කරමු දැන්. Okay. So Father, I just thank you so much for that you are our hope, Lord, that you are the anchor to our souls. ඒසනි මම ස්තුති කරනවා ඔබ අපේ බලාපොරොත්තුවයි තව අපේ නැවුරුමයි කියන එක. God, we thank you that you are faithful and you are kind and just and you are our security, God. ඒසනි මම ස්තුති කරනවා ඔබ අපේ ආරක්ෂාවයි අපේ බලාපොරොත්තුව නිසා.
Lord, I pray that we wouldn't just hold on to that knowledge that you are our anchor and that you're faithful and you are all these things, God, but we would immerse it into you. We would throw it into the depths of who you are, and that it would take security every time through the storm, through the calmness, whatever, Lord, that we would continue to throw our anchor back into your presence, back into your deep waters. ඒසනී පස්න කරදර එකුණාට වෙද්දි ස්වාමිනී අපට උපකාර කරන්න මතක තියාගන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබවහන්සේ අපට දී තිබෙන නැවගුරුම ඔබවහන්සේ වෙත දාගෙන සිටින්න කියලා. Lord, I pray that even as we're working, as we're talking, Lord, that you would give us little words and little words of encouragement or your truth, Father, that would just anchor itself in our hearts throughout our day and keep us secure through the storms, through the winds of our day. අපි මේ කාලේ ස්වාමිනී අපේ දවසේ පටන් ගන්න යද්දි ස්වාමිනී අපිට දවසේ ගත කරද්දි ස්වාමිනී අපිට කතා කරන්න ස්වාමිනී අපිව ස්වාමිනී ශක්තිමත් කරන්න ස්වාමිනී. Lord, I pray that you would just cover each and every one of us and that we would all have a blessed day in Jesus' name. Amen. ඒසනී මම යාඥා කරනවා මෙතන සිටිනව සැම කෙනෙකුටම ස්වාමිනී ඔබවහන්සේ යටතේ ස්වාමිනී ආරක්ෂාව ඇතුව දවස ගත කරන්න උපකාර කරමු ස්වාමිනී. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. Amen. Amen. Thanks, Hannah. No worries. Hope you guys all have a good day. You too. That was great. Bye. Bye. And Lex, thanks. You're welcome. Bye.